It's my great pleasure to be here with you this evening and talk to you on how to maintain your food health for a patient with diabetes. If you are a diabetic, if one of your relations is a diabetic, if your friends are a diabetic, or if you're prone to develop diabetes, if you're obese, if you're a smoker, if you've got family history of diabetes, all of you should listen to this topic and you will be benefited. I'm sure about it. Diabetic foot is a very serious condition. Doesn't come overnight. It takes years to develop. Comes slowly. It just creeps into you and suddenly hits like a bang, like a torrent. And totally it's preventable. That's the beauty of it. Once you know how to prevent it, it's so easy. You can avoid getting a diabetic foot. I thank Zaila people for inviting me to give this talk. It's the third meeting I'm giving regularly for them. I really salute their attitude of educating people. Many studies have proved beyond doubt that a well informed patient who knows about this disease, who knows about what the complications is in for, they live longer with the disease with less complications than people who don't know about diabetes. So, it's the primary importance is to know about the diabetic disease, and that only can prevent more complications which you may be getting in due course. So, I thank Zaila for uh, making this program possible because you are giving very precious knowledge about the disease during these talks. And before we go to the topic proper, I send you greetings for the World Health Day today. World Health Day is usually observed on April 7th. Today is April 7th. This happens to be April 7th today. It's a World Health Day. It's observed with the direct involvement of WHO. They are the leaders for this. Worldwide is being organized. The primary purpose of observing this day is to raise the global awareness for the betterment of health and related issues. And the theme of this year is let's build a fairer, healthier world for everyone. The fair is here does not mean a fair color, but it means a decent and what you really need it to be fair, no, call it, and healthier world for everyone. As you can see in this photo, there are people from all walks of life, from all parts of the world. There's a black people, there's a Asian is there, American is there, Negroes, everybody is there. So you should ensure the WHO's main aim is to ensure a fairer and healthier world for everyone. Is it possible? It is possible. Actually, the last year the theme of the World Health Day 2020 was saluting the nurses and healthcare workers who were take care of the COVID patients. We had an extensive COVID pandemic last year. You know all that. We are terrified, and we have come out of it. And again, this is second wave now. But anyway, last year the theme was April 7, 2020 was to take care of the nurses and the health workers. This year, the theme is let's build a fairer, healthier world for everyone. The main constituents of this is building a fairer, healthier world for everyone. As told you, a healthy living revolves around keeping both physical and mental health improvements to your lifestyle. Simple modifications in diet and lifestyle can promote your overall health. This is the main motto of this year. What are the simple modifications in diet and lifestyle you can promote to your overall health? It revolves around these five axes. These five balloons are so very important. Everybody in the world can have this. Number one is the healthy diet. The diet should be healthy, less in fat, less in trans fat, less salt, less in spices, more nutritious meal, lot of fiber, and fruits and vegetables from the best bit of it. That's a very healthy diet. Fish and red meat are even better. Less of matter. The whole world is going vegetarian nowadays. Less of oil. If you want, you can have healthy oil like omega-3 fatty acids. Second one is have a sound sleep. A lot of importance is now being given to sleep. A minimum sleep of 7 to 8 hours is imperative to keep a normal, healthy life. A good circadian rhythm
revolves around you going to bed early and getting up early in the morning, at least by 5:36, and start your work. A lot of people think that the less they sleep, the more the work, and they are workaholics. No, it's not that. In a long time, they are bound to get many diseases like obesity, hypertension, BP, sugar, cholesterol. Everything will develop if your sleep goes below 5 hours per day. A sound sleep of at least 7 hours is very important for to keep a healthy life. Third one is de-stress. We know almost all the problems in life which one may have might start from the mind. You have a positive mind without any stress, take everything positively, never blame others for your faults, for your shortcomings. Be cordial with everybody, smile, laugh. Laughter is the best medicine. We know that. De-stress is such an important constant of keeping a healthy life. Third is give your mental health the required attention. Many people they feel very sad about what they're doing. Unless you enjoy what you're doing, you cannot have a happy life. You work in the office, you work in a company, you are a software engineer, or you do a lot of physical labor. Any job you do, unless you enjoy what you are doing, it will be a burden on your mind, and your mental health will go down constantly. You should have a positive mindset. You should love what you are doing and keep a positive mind again. This is very important. It's a very important constant of mental health of World Health Day 2020. And last but not the least, exercise. Doing exercise at least 30 to 40 minutes of walking or aerobic exercise per day or a period of 150 minutes per week is essential. It will keep you live longer. It will keep your heart healthy. It will keep your diabetes under control, BP under control, to reduce BP. In fact, it will also help you to be happy and less stressed in life, and it can improve your immunity. There's a world of benefit with exercise. So all these five are a very important constant of this theme, World Health Day 2021, which is being observed on April 7th. And all these five things will go very well with our topic today, which is how to prevent a diabetic foot. This is what exactly I want to stress on this. I'm happy that this day coincides with the World Health Day. So we go to the topic proper now. What is foot care actually? Why should the diabetic take care of his foot? So I already told the first line, diabetic foot is not doesn't come overnight, doesn't come in a week, not in months and years. It takes its own time to develop. It will take at least 8 years, 10 years, 12 years. If you are good, well controlled diabetic, it may even take 15 years to slowly creep in. And then it will suddenly strike you with a bang. That's the way it goes. If you inculcate certain habits in you, right from day one of living with diabetes, it will go a long way in helping you to prevent diabetes complication. Foot care is very beautifully prevented. Once you get it, it's very tough to manage. This you should always remember. It's a preventable disease. Now, what's the importance of foot care? Should maintain the mobility and functionality of the foot. That's very important. Foot is there to walk. Unless you walk and keep mobile, you can't differentiate from a vegetable or a tree. A plant or a tree doesn't walk, but you should walk. Don't feel lazy enough with all the modern gadgets and the vehicles, two-wheelers, four-wheelers. We hardly walk. Once the transport buses come, we lose 50% of our mobility. And once the two-wheelers and bikes come, we lost 10% of our mobility. Even if we want to get any, I think from around the corner, we go only by two-wheelers or a car. You forgotten walking. But you should keep yourself mobile. It's very important. And your feet should be functional. If you don't, in over time you get osteoarthritis knee, you get osteoarthritis ankle, you get a lot of complications in the foot. It's very important. And importance of foot care is to prevent ulcers. It's a very big thing. If you develop your ulcer, we'll see how it exactly develops in soon. Prevent ulcer is the key why you should take good proper care. And diabetic foot ulcer is such a serious complication. I'll tell you why later on. And third thing is to prevent injury of foot. Should wear a proper footwear, take care so you don't get injured. You shouldn't bang on any object, you shouldn't allow any object to fall on the foot. You should protect it. Injury of foot can be very serious at times. And even if you got injured, should take the important thing is to promote early healing of foot. This also is very important. This also we'll see how it does. Prevent infection.
If a diabetic foot ulcer gets infected, it's very tough to manage. Cost will escalate into 1,000 times, 10,000 times. So we should, all things we should prevent infection. Ultimate one is without any complication that can lead to amputation. Amputation is the final word, but it doesn't end there. If a patient gets amputated for his foot, if a toe or foot gets amputated, every chances of him to go for a stroke or a heart attack in the next 5 years is very high. So right from step one, should take proper foot care to prevent all these complications. Now, with people with diabetes, all of them do they develop foot problems? Many of them may. What are the risk factors for developing foot care? This we should know very clearly so that we can prevent them right from the start. From day one, you don't diabetic. You should prevent such risk factors from developing a diabetic foot. And what are the risk factors? One is duration of diabetes. This we can't do much about it. The longer you have diabetes, the more prone you are to develop diabetic foot. As I told you, in an uncontrolled diabetic, even 7 years, 8 years of diabetes should be able to get you to diabetic foot infection. Or if you go, if your sugar is perfectly under control, it will take even 15 years or 20 years to develop a diabetic foot if you are not careful. So, based on diabetes is one important thing which you may not have much control over it. But if the prevention is done, this is also possible. And nowadays, people get diabetes at a very early age, the fourth decade, third decade, they develop diabetes. So this becomes a very important factor, risk factor for developing diabetic foot. And older age, you have definitely more chance of getting diabetic foot. Uncontrolled hyperglycemia is one very important thing which produces diabetic foot. Right from day one, if you keep your sugars under control, but chance of getting a diabetic foot is very rare and remote. Whereas uncontrolled hyperglycemia definitely leads to. We all know we measure diabetics by using blood sugar levels as well as by measuring HbA1c levels. HbA1cs are your 3 months average blood sugar level. If it's normally, it should be below 6.5 or 7. If the patient's diabetic HbA1c is 9 or 10 at the time of diagnosis, even if we are able to reduce it by 1% with proper drug, proper management, 1% decrease in HbA1c can lead to 44% less chance of getting foot amputations and foot infections. That's the importance of keeping your sugar under control. A 1% decrease in HbA1c can reduce your chance of getting heart attack by 32%, can reduce chance of getting a stroke, brain stroke by at least 28%, and your chance of getting a diabetic foot and amputations by 44%. That shows very clearly how much importance for you to keep your sugar under control. Should cooperate with the doctors to achieve this very, very clearly, and HbA1c should be 7 or errands below 7 only. And peripheral vascular disease is one thing which comes along with the diabetes. You get arthromatous plaques, that cholesterol deposits occur just as it occurs in the heart and produces a heart attack, just as occurs in the brain, produces a stroke. It can also occur in the peripheral blood vessels of your foot and slowly lead to decrease in the blood supply to your foot, which is very serious condition. It's called peripheral arterial disease, and it's going to be very serious unless you treat it early and properly. Peripheral neuropathy is very common, right? It can occur at any stage of diabetes, even if the sugar level is just 212 or 220, you may have peripheral neuropathy. And if your sugar is not under control, the neuropathy goes on increasing day by day. And you'll lose your sensation. There'll be burning, there'll be itching, there'll be burning, there'll be pricking sensation of pain. And this neuropathy combined with peripheral vascular disease can cause real havoc in your foot. Trauma is another most important thing. In a foot, in which the blood supply is less, in which the nerve sensation is less, even a small trauma can lead to severe repercussions. You may develop mild fractures in the foot. So only the first aid I told you, you should prevent any trauma is injury. Should prevent injuries to the foot. This is very, very important. Trauma can occur without your knowledge if the pain is if the pain sensation is less in your foot. It can go for microfractures, it can for edema, and it can lead to a lot of complications. And history of clear ulcer amputation, if the patient has already undergone amputation for diabetic foot, if his toe has been removed, is every chance of him getting a second amputation in the next 2 years unless his sugars are under control.
So people with this type of pre-consumption, they should be very careful to keep their blood sugars under very good control and to keep their lipids and pressure under control and take the proper advice of the doctor. Limited joint mobility again leads to a lot of problems. You should be able to walk freely. If you don't walk for some time, your foot developing ulcer goes to stiffness, then the joint mobility may not be there and it leads to altered mechanics in your foot. And this over a course of time can lead to more ulcerations, kill out for a lot of callus formation and a lot of problems. And prolonged elevated blood pressure and cholesterol, these three diseases, blood sugar, blood pressure, and cholesterol, they go together. One follows the other. And when all three are combined, it's really Shivaji's Trishul. It will be able to kill you at any time with the major effects. So you should be very careful to keep your sugars under control, the cholesterol under control. And last, structural foot deformity is very important. Some people may have something called as flat foot, which is not a normal thing. Flat foot predisposed to ulcers, and people who have got any callus or corns in the foot due to structural deformity of the foot, they've got to be very careful. And smoking tobacco is very, very important. If you're a smoker, you should stop smoking immediately. Smoking in any tobacco in any form, let it be smoking or let it be um, chewing tobacco or having a cigar or having a snuff. Tobacco in any form is very harmful to diabetic, to his foot, to his nerves, to his heart, everywhere. In fact, stopping smoking and tobacco is as important as taking drugs for diabetes. This we should always remember. There's no question of stopping gradually. Should stop it suddenly and immediately. Then only it will be able to. Then we can succeed. And why a person gets his foot, diabetic foot at all? This poor blood circulation, as I already told you, when the blood supply goes down after some time, poor blood circulation, there's some problem, ulcers occur, and we have diabetic foot ulcers. High blood sugar, high BP, and high, this I already explained, these three things when combined together, this fat is not additive, it's multiplicative. We have a risk score of 3 for sugar, 3 for BP, and 3 for cholesterol. The overall blood sugar, the risk score for developing a diabetic foot is not 3 plus 3 plus 3, 9 is equal to, it's 3 into 3 into 3, which is 27, which is really high. This you should always remember. Nerve damage is very important cause. Peripheral neuropathy can lead to nerve damage. Trauma, as I already told you. An irritated or wounded foot. Your improper footwear can really irritate. You have some plastic footwear, there will be corns, there can be some nails jetting inside your foot. You can be wearing a tighter footwear which is not fit for you, then it can produce impression and it can lead to ulcers. It's all very important. Infections ultimate. If you get infection, you are done for it. Should be very careful about this. Poor hygiene. Always keep your foot very clean and tidy. People take least care about their foot. They look after their face so very well, but your foot, nobody minds about it. Many times you see the foot of a diabetic is dry, it's scarred, it's a lot of cement and dust and everything is there in the world. Every foods are not very clearly washed. All the good hygiene practices about food is so very important here, and that origin leads to blood foot ulcers. And footwear is very important. Just as I told you, if you poorly fitting shoes can really cause a great havoc and deformities of the foot, as I already told you, flat foot, another deformity called as charcot foot. All these can increase your chance of getting a foot infection. And nerve damage has already been mentioned to you. So what are the common foot problems we may have? We have ingrowing toenails. If you don't cut your nails properly or going to wear a tight shoe, then your toenail may start growing inwards instead of going outside and can really cut through your tissues and cause a non-healing ulcer and lead to diabetic foot. Hammer toes is again resulting due to improper supply of the nerve diabetic tissue. Muscles are being lose their strength. Your foot becomes like a hammer. And nerve pain, neuropathic pain is one of the important things. Athlete's foot, if you stress suddenly, you run for a long time, you take without any proper foot care, you can have athlete's foot. Tendonitis, blisters are all very common. You can walk without knowing that because your foot sensation is not normal. You walk in a hot sun,
the hard ground without knowing it's so hard. You walk at least 10 steps and come back to see there'll be a lot of blisters on the foot. People go to the temple without wearing slippers. They are really caught up in that. You should be very careful with that. Heel fissures are very important, and cracked heels also very important because they have a tendency to lose your moisture in the foot because of diabetes over a period of time, alternate neuropathy. These dry foot and dry sole due to repeated impacts can lead to fissures and cracked heels, and your foot really prone to develop infections. Bunion pain is there, flat foot, I guess already mentioned you. Fungal nails because of the diabetes, fungus can invade your nails, but it produces condition called onchogryphosis and can produce it. Callus is a thickened skin and which evolves in the ulcer. We'll see it in the meanwhile. Metatarsalgia, pain in the forefoot, verruca, corns, highly arched foot, and heel pain. All these things can happen. Heel pain occurs when you don't wear a properly fitting shoe, and if I never wear high heel shoes, diabetics, please. It really hurt you so much. It can produce a lot of side effects. So people with diabetes, they should never go for a high heel shoe. Should know that 90 to 34% of people with diabetes will suffer from a diabetic foot infection in their lifetime. This is so common, especially when they get older and their diabetes was controlled. As much as 90 to 34% of people with diabetes will suffer from a diabetic foot infection in their lifetime. And up to one third of diabetic patients with the diabetic foot ulcer will have an amputation. This is a very sad part of it. Amputation is a very costly thing, and the scar will be with you throughout your life. Okay. And when you know it's a preventable disease, to an amputation is the most unfortunate thing you have. So up to one third of people with diabetic foot infections and ulcers, they have an amputation. So be very careful to guard it. And 85% of diabetic foot related amputations can be prevented. This is what it is, the holistic approach. And roughly 60% of the diabetic foot ulcers are infected on presentation. When they come to me first for the first time, they're already infected. So you'll have to go with all guns to fight it out. It's again a very challenging thing. And usually the ulcers located in the sole, in the toe, sole 20%, the toes 24%, shin 17%, heel, ankle, and dorsal. This is what usually occurs. And another interesting slide is people who are diagnosed and follow proper schedule of medication in adults, they are only 18%. People who are diagnosed with diabetic foot ulcers, they follow medications. The total number constitutes only 18%. Patients who are diagnosed but do not follow further because their disease it forms 18%. Diagnosed but modified lifestyle, diagnosed but modified lifestyle with the exercise and diet is only 12%. There's no knowledge of diabetes. People have diabetic ulcer 11%, and still a huge 20% of people they are undiagnosed diabetic foot infection when they have diabetes. This is a huge margin which you have really targeted. All the facilities and all the knowledge, the social media, still 20% of the people they don't know they have got diabetic foot ulcer and then they've got diabetic foot and they've got diabetes. This is so pathetic. And how the ulcer actually forms. This how the stage one is callus formation because of the your excessive weight being transmitted to the forefoot. You can see that callus formation occurs. There's thickened skin forms, and due to repeated trauma over a period of months and years, there is small amount of blood oozing below the callus, which happens over a time, and suddenly this leads to pain and infection and breaks down and forms a ulcer. And if you don't listen to the ulcer, if you don't take proper treatment, this ulcer in the carton 4, you're able to see it's a deep foot infection with even the bones are involved, that osteomyelitis, which will be a very tough thing to treat. You focus on callus formation, you prevent it, it's with a good footwear, it's very good. But you don't see it, that leads to hemorrhage, leads to bleed on skin, and even you can go to deep foot infection. And many people are come only at this stage of deep foot infection osteomyelitis. That's the pathetic state of our. And once the patient gets diabetes wound, many people are reluctant to apply a bandage on the wound, and they just walk on the sun, under the sun, in the soil, the mud, everything gets pasted on their wound, open wound, which is oozing. It should never happen. Once they have a wound, protect the wound from bacteria immediately. Should wash the wound well with saline, clean tap water. Should apply antibiotic ointment after washing to keep the wound moist.
Should cover the wound with the bandage to control drainage and protect it. Change the bandage and repeat the process every 1 to 2 days, and keep of the sugar of the wound as much as possible. If recommended, use special socks and shoes is very important. And if you don't take these proper things, proper precautions, what will happen to diabetic foot? This is what happens. You see deaths from diabetic foot ulcers and diabetic foot ulcer related amputations, they equal or exceed deaths from prostate cancer, breast cancer, Hodgkin lymphoma combined together. All these are cancers. Prostate cancer is one important cancer. Breast cancer is such an important. We all know about it. You see all these cancers at one end. The death which occurs due to diabetic foot ulcer is much more than all this put together. At least you have got 50% of the people, they, every 30 seconds a leg is lost to diabetes somewhere in the world. It's very important. And in the patient develop some form of major infection, you can have MI, you have heart attack, etc. 3 to 5 years after the 5 year mortality rate is very high for foot amputation. Your foot gets amputated, it's every chance that 50% you may have a major stroke or a heart attack or a kidney failure within 5 years, which is much higher than any of the cancers. So this is the alarming thing with diabetic foot ulcer. If we had care to look at the catastrophic stage itself, this other stage would not have followed, and you will be a much safer person. But when you neglect that, this is what happens. It is not to alarm you, it's just to tell you the real fact and how you should be carefully guard yourself against this. And I like to tell one important actual incident which occurred in my life. A very close friend of mine is a dentist. His wife is a beautiful dancer. She is a lady with a long-term diabetic. She was at insulin. The dentist had a son and a doctor. Both are doctors, MBBS doctors, and his respective son-in-law and daughter-in-law are also doctors. So the family of 4 doctors and 1 dentist. This lady is the cook for all those things. She looks at everything. A beautiful person, beautiful singer and dancer. She had diabetes for 15 years. She got injured in her right foot when she was cleaning the puja room. Blood came out. She just ignored it. 2 days later, she developed swelling in the foot on Sunday. But she told her son-in-law, who gave me paracetamol tablet, and be done with it. Monday, she developed mild fever and some swelling in the big toe. They gave her ampicillin. On Wednesday, she was taken to the tertiary care institution, severe fever, severe state of shock. And on Friday, her foot was amputated below the knee. That's the force with which it can take you. The story doesn't end there. 3 days, 3 years later, she was lost. They lost them because due to massive cardiac arrest, heart attack. These things again, not to frighten you, just tell you these things can happen if you neglect your diabetic foot. Right from the start, if you take good care of the foot, nothing will happen. How to maintain foot hygiene diabetic. This is what you'll be going to see in the next few slides. Inspect your foot. This is very important. Check your feet and toes from all sides for any sores, redness, cuts, blisters, and bruises. This this you should develop right from day one when you are diagnosed as a diabetic. Initially, it may be very simple. You not don't expect anything, but as years roll on, you make it a good habit. You will never miss even a small blister or a cut or a sore. You seek medical attention immediately as soon as you get your problem. Respect your food is very important. Just as you see your face early morning when you get up or wash your face, you see, have your face, apply powder, comb your hair, etc. The time when you go to bed, you should respect your food. If you are able to bend and respect your food, you can ask your wife or spouse or children to respect it thoroughly. You can even hold a hand mirror, which you can see the reflection of a foot in the mirror and check very carefully, touch it every time and look for any sores, redness, cuts, blisters, or bruises. You make a habit daily. Number 2 is wash your feet daily before retiring to bed. Wash your feet every day in warm water and mild soap. You should use mild soap, not a powerful soap. Check the water temperature and with your fingers or elbow before putting your feet, because sometimes the hot water will be so hot it may cause scalds on your foot. You may not be able to know the warmth of the water as your diabetes gets more older and all. So you should be able to touch your feet with your fingers
feel the warmth, then only you should wash your feet with the warm water. And then after washing with warm water, dry your foot. Pat your feet dry to make sure it dries well. Make sure you dry the area between your toes well. Because if moisture still is present in between the toes and all, it may lead to fungal infection, lead to candidiasis. This you should be very careful. So dry your foot and you should apply moisturizing creams daily. You can go for coconut oil, other oils, but sometimes ant may be attracted if you apply coconut oil. Good mask lotions are available. You can buy them. This prevents any cracking of the skin, which occurs usually in the winter. With the progressive years of diabetes, autonomic neuropathy sets in, and your foot really becomes dry and cracked. So you should be very careful to massage daily. Keep your foot in good mass condition. Trim your nails, cut your toenails straight and keep nails at a reasonable length. This is very important. And you always cut your nails square and now you should not cut deeper because it may lead to ingrowing toenail. Wear comfortable footwear. Avoid walking barefoot both inside and outside, and always wear properly fitted and comfortable footwear. This type of footwear is not indicated. It's number one enemy for diabetic. The one which is shown in the cartoon. No, never wear the so-called Hawaii chappals. Should wear a good footwear. The in which does not have a loop in between your toes. You should be able to velcro it behind. That's the way it should wear it. Be well covered. Your heels should be protected. And when you want to choose a new footwear, always go in the evening and not in the morning. Because morning your feet may be small and shrunken. Towards evening it may become mildly edematous. If you get a shoe in the morning, it may become very tight in the evening. So when you go to buy a new shoe, get it only in the evening and not in the morning. And your shoe, when you purchase it, should be at least half size or one size more than your actual foot size. This is very important. And there should be no part of the footwear which hurts or pricks or tracks, pulls traction effect on your foot. This is very important. So the choice of footwear is very important. All these things only we can protect you for a long time. And any chance, every 6 months, where your footwear is worn out or not, change, go for a new footwear. This is also very important. Don't save money by wearing the same footwear for more than 6 months or 1 year. The amount which you amount to pay later on may be much higher than the cost of the footwear. Change, you keep on changing the footwear every 6 months. It's very important. Whether you get it, whether the footwear is worn out or not, should better to change it always. So just a revision of what foot care gate. Number one, wash your feet every day with lukewarm water and soap. Dry your feet well, especially between the toes. Massage your feet, but not between the toes. Check your feet for blisters, cuts, and sores. Keep your toenails at a reasonable length. Wear clean socks that are not too big or small. Keep your feet warm and dry with shoes that fit comfortably. This is very important. Never walk barefoot indoors or outdoors. Or should always wear a footwear constantly. Even indoors, you should wear a footwear. You know, people who pour hot water when they're making coffee on your foot and they develop the hot water spilled on the ground. They don't realize it. They stamp over it and they develop ulcers. Even in the house, you should be wearing good proper footwear. Examine your shoes for things that might hurt your feet. It's very important. So finish off this good poem. Be good to your feet, and they will carry you all through your young years and all your old ones. Keep them dry, clean, and healthy. Keep your toenails short. Give them shoes that fit them because new feet can't be bought, which is very true. I finish off on quote with Leonardo da Vinci: "The human foot is a masterpiece of engineering and a work of art. You can never demean it. You should always take all the care in the world to protect your foot, especially for a diabetic." Hope my talk was useful. I'll finish my slide presentation now. I'm game for any discussions which you have got. Thank you so much, doctor, for guiding us. It was, very informative. I hope everyone is clear with the points that they should consider while taking care of the feet. If you have any questions or queries, you can unmute yourselves and ask.
Anybody wants to discuss anything? Seems, doctor, there are no queries Yeah. for this topic today, because it was already very clear in the Very slides as exhausted. well, and you have Okay. explained it so well. So in case anybody has any questions, you can reach out to Zyla and we'll discuss with doctors for your questions or queries. In case you have any questions, and you can type in the chat box as well and share, or if you want to share any feedback or anything. Doctor, if you Okay. would like to summarize something for this session. What? Uh, Summarize. Yeah. yes. I think. இது வந்து தமிழ்லன்னா கொஞ்சம் புரியும், பட் நீங்க எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பேசுறீங்க. இத தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு இது எப்படின்னு எனக்கு புரியல. உங்கள்ட்ட கேக்குறது சரியா தவறான்னு தெரியல எனக்கு. இல்ல அது இது வந்து ஆக்சுவலா ஆல் இந்தியா ப்ரோக்ராம் மாதிரி. மக்கள் வந்து பாம்பேல இருந்து இருக்காங்க, பூனால இருந்து இருக்காங்க. அதனால நான் வந்து தமிழ்ல தான் இங்கிலீஷ்ல பேச வேண்டியிருக்கேன் ஆக்சுவலா. இன்ஃபேக்ட் முதல்ல இந்த மீட்டிங் பேச ஆரம்பிச்ச சமயத்துல நான் தமிழ்ல பேச சொன்னேன் அவங்ககிட்ட. அவங்க இல்ல சார் இந்தியா ஃபுல்லா எல்லாரும் கேட்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. சோ நான் வந்து முதல்ல இங்கிலீஷ்ல பேச இல்ல தமிழ்ல பேசுறேன். அப்புறம் மக்கள் ஆமா. சோ மக்கள் வந்து சார் நீங்க என்ன சார் இங்கிலீஷ்ல சார் டாக் ஒன்லி இங்கிலீஷ் வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் சொல்லிட்டு தேவர் ரிப்பீட்டட்லி கமெண்டிங். So I keep my English very simple, I believe. So my slides also slides English தான் இருக்கு பரவாயில்ல. But I can try this. I can both Tamil and English I can combine together probably from next time. It will be more useful. ஓகே சார். அது நம்ம வருது எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் பேசுறது உங்களுக்கு டவுட் தான். இப்ப நீங்க கிட்ட தமிழ்ல இப்ப டவுட் இருந்தா நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம் நீங்க. I will be able to have நான் பதில் ரெடியா இருக்கேன் நான். சார் இல்ல நான் பேசுறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்கிட்ட தமிழ்லயே கேட்கலாம். நான் பதில் சொல்றேன். அதுக்காக சொல்ல வரேன். நான் உங்க பேசுறது சார் இப்போ வந்து நான் உங்களை வந்து கண்டினியூஸா உங்களை வந்து என்னால பார்க்க முடியல பிகாஸ் ஆஃப் மை ஒர்க். நவ் ஐ ஆம் இன் திருப்பூர். ஓகே. இப்ப இந்த ஒரு மாசத்துக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கட்டி ஒண்ணு தொடையில வந்திருந்தது. அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அது கட்டியாவே இருந்திருந்தா உடஞ்சிருந்தா கூட எனக்கு கம்மியா கொஞ்ச நாள்லயே முடிஞ்சிருக்கும் போல. இப்ப எனக்கு 1.5 மாசம் ஆகுது. ஆனா அது புண்ணு ஆறாமே இருக்குது அப்படியே. ஓகே. அது என்ன கட்டின்னு சொன்னாங்க? அது என்ன கட்டின்னு சொன்னாங்க? அந்த சிலந்தி கட்டி மாதிரி இருந்ததுங்க சார். அது உங்களுக்கு ஆக்சுவலா நான் ஆமாங்க சார். 2 தொடையிலுமே வந்து இன்சுலின் போடுறேன். சரி. தொப்புள்ளையும் போடுறேன். எனக்கு வந்து அந்த தொடையில இன்சுலின் போட்ட இடத்துலயும் தொப்புள்ள இன்சுலின் போட்ட இடத்துலயும் வந்திருக்குது. ஓகே. அதுதான் காரணமான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஊசி போட்டது அதே காரணமா இருந்திருக்கலாம். பட் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு உள்ளது பேரு கார்பங்கிள் பேரு. அது சாதாரண ஒரு கட்டியா வராது. சாதாரண சிம்பிள் கட்டியா வராது. அது உள்ளுக்குள்ள படர்ந்துட்டே போதும். சாதாரணமா ஒரு சுகர் இல்லாத ஒருத்தருக்கு ஒரு கப் கட்டி வந்துச்சுன்னா அது பழுத்து உடஞ்சு நல்லா சரியாயிடும். பட் சுகர் உள்ளவங்களுக்கு அது வந்து அவ்வளவு சிம்பிளா உடையாது. உள்ள மேல சிறுசா இருக்கும், உள்ளுக்குள்ள டீப்பா படர்ந்துட்டே போகும். எல்லாத்தையும் அழிச்சுன்னு போகும். கேங்க்ரீன் ஆயிடும். அப்போ அவங்க அதே மாதிரிதான் சொல்லிட்டு அந்த கேங்க்ரீன் எடுத்துருவாங்க. அது எடுக்காம புண்ணு ஆறாது. அந்த கேங்க்ரீன் எடுத்தாச்சுன்னா அது உள்ள இருந்து மெல்லதான் ஆடும். வேற வழியே இல்லை. இப்போ வெட்டு காயமா இருந்தது தையல் போடுறீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல ஆறிடும். இது உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம தோண்டி உள்ள இருந்து ஸ்லோவா தான் ஆகும். பட் இப்ப உங்களுக்கு பெயின் அதிகமா இருக்காது. ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணாலும் புண் நல்லா பார்த்தோம்னா சுகர் கண்ட்ரோல்ல வச்சதுன்னா புண் சீக்கிரம் ஆறிடும். பட் இட் வில் டேக் டைம். எனி கார்பங்கிள் இட்ஸ் கால்ட் தி கார்பங்கிள். ராஜபலவாங்க தமிழ்ல. ராஜபலவா அந்த காண்ட பேர் வச்சிருக்காங்க. ராஜபலவ இந்த மாதிரி பார்த்திருப்பாங்க. அது அவ்வளவு சிம்பிளான விஷயமே கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டம். பேஷண்ட் கஷ்டம். பார்க்க சின்னதா இருக்கும். ஆனா உள்ள ரொம்ப டீப்பா போயிட்டே இருக்கும். அதை எடுத்து ஃபுல்லா எடுத்துக்காம புண்ணு ஆறாது. எடுத்த விட்டா டேக்ஸ் மோர் டைம். நிதானமா ஆறும். 1 மாசம் 2 மாசம் ஆகும். பட் ஃபுல்லா ஹீல் ஆயிட்டு பயப்பட வேண்டாம். இட் டேக் டைம். அது எடுக்காம தான் ரொம்ப டீப்பா போயிருக்கும். 4 நாள் எடுக்க லேட் பண்ணீங்கன்னா அது சரியாறதுக்கு 1 மாசம் ஆகும். உடனே எடுத்தா ஒரு டக்கு பண்ணிட்டே போக முடியும்.
சோ அதெல்லாம் தப்பு இல்ல. அதெல்லாம் அதுக்காக நீங்க யூ நாட் ஃபீல் பேட் அபௌட் இட். வில் பி ஆல் ரைட். ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார். தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ சார். Anybody else for any questions? ஹலோ சார். சொல்லுங்கம்மா. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். கிளாஸ் உங்களோட என் பேர் சாரதா. நீங்க சொன்னதான் எனக்கு இப்போ ஒரு 1 month முன்னாடி பிக்டோ ஆம்புடேஷன் ஆயிடுச்சு சார். இனிமே நான் ப்ரிவென்ஷன் ஆறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் நீங்க சொன்னது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. எது டோன்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், முதல்ல சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும். பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் இஸ் தி பெஸ்ட் திங். நீங்க கண்ட்ரோல் ஆச்சுங்கிறதுனால வந்து நீங்க இப்போ நான் இதெல்லாம் சொன்னேன், எனக்கு புரிஞ்சுக்கலாம்னு தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலா. ஒருத்தருக்கு ஃபுட்டு ஒரு இது எடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க சுகர் கண்ட்ரோல்ல இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு 3 வருஷத்துக்கு திரும்ப இது வேற எடுக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு வரலாம். ஃபுட்டை மட்டும் நம்ம பாக்குறது இல்ல. நான் சொன்ன சுகர், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் 3 கரெக்டா கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். நீங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒழுங்கா ரத்த ஓட்டத்தை ஒரே சீரா வச்சுக்கணும். சுகர் வந்து ஒரு ஹீமோகுளோபின் 1% குறைஞ்சாலே ஃபர்தர் ஆபரேஷன் வந்து 40% குறையும் உங்களுக்கு. அது ரொம்ப கிளியர். ஒரு ஹெச்பிஎன்சி கண்ட்ரோல் 9ல இருந்து 8 கொண்டு வந்தாலே உங்களுக்கு 40% அடுத்த ஆபரேஷன் குறைஞ்சிடும். அது முக்கியம். ஸ்ட்ரிக்ட் டயட். ஹெச்பிஎன்சி 3 months ஆவரேஜ் 6.5 குள்ள இருந்ததுனாலே நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. 7 உங்களுக்கு அப் டு 7 போலாம். 7க்கு மேல பாத்துக்கணும். 7க்கு மேல பாத்துக்கணும். திருப்பி எதுனா இப்ப ஏதோ ஒரு சின்ன புண்ணுன்னா கூட பயமா இருக்கு சார். அதுதான் இருக்குமோ எனக்கு பயமா இருக்கு. எனக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. கேர்ஃபுல்லா இருந்தா போதும். அதான் எல்லாம் சொன்னேன். நீங்க சின்ன ஒரு 4 படம் போட்டு காமிச்ச பாத்தீங்களா? முதல்ல சின்னதா ஆரம்பிக்கும், அப்புறம் ரத்த கட்டு வரும், அப்புறம் அடியில பெரிய புண்ணு, அப்புறம் எலும்புலாம் பரவிடும். அப்படிதான் மெல்ல ஆரம்பிக்கிறது. நீங்க லேசா அந்த ரத்த கட்டு புண்ணு வரும்போதே கவனிச்சீங்கன்னா பிரச்சனையே இருக்காது. எனக்கு அது தெரியல சார். அதனாலதான் அந்த இது இப்ப எனக்கு 1 month தான் ஆறுது. அதுக்குதான் நான் அண்டர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கேன் சார். இது வந்து தெரியாது இல்ல. அதான் சொல்லிட்டே இருக்க திரும்ப. நான் ஏன் சொல்றேன், இந்த பிரச்சனை வராதாங்க எல்லாமே தலைவலையும் திருகுவலையும் தனக்குதான் தெரியுமாங்க. நம்ம வந்தாதான் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மட்டும் எல்லாருக்குமே அப்படிதான். எனக்கே நான் வந்து நல்லா ஓடுறேன், எக்ஸசைஸ் பண்ணி நினைச்சிட்டு இருக்கேன். எனக்கு மழை எனக்கே கால் வந்திருக்குன்னு நினைச்சிட்டேன். அது நம்ம அனுபவப்பட்டா தான் நமக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். சோ அது இனிமேல் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். நல்ல பாட்டுக்கு ஒரு சூடு வாங்கிட்டீங்க, இனிமேல் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருங்க. டெஃபினட்டா நல்லா இருக்கு, ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா நீங்க சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், டயட் முக்கியம், பிபி இருக்கணும். டென்ஷனே ஆகாதீங்க. டென்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிடும். ஆனா இது வந்து மனசு எனக்கு பிபியும் கொலஸ்ட்ராலும் இல்ல சார். அதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு. வெரி குட். அத பத்தி ஒண்ணு இல்ல. இந்த சுகர் லெவல் மட்டும் தான். இதுக்கு டோன்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க சார். நார்மலா நடக்க முடியுமா? எனக்கு அந்த ட்ரோமால இருந்து வெளியில வரவே எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்தது சார். அதனால தான் கேக்குறேன். எதிர்பார்க்கல. விரல கொடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா நீங்க அந்த ஆயிட்டீங்க. பட் நீங்க நார்மலா வரணும்ன்றத எல்லாம் டெஸ்ட் பண்றோம். நீங்க நார்மலா ஆயிடுவீங்க. திரும்ப வாக்கிங்லாம் நல்லா போகணும். காலை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும். நம்ம நடந்தோம்னா கால் சார் எக்ஸசைஸ் வாக் இப்போதைக்கு எதுவும் பண்ண கூடாதுன்னு இருக்காங்க. அது கியூர் ஆற மட்டும் இல்ல. அது உள்புணாறதுக்கு 2 மாசமா தான். மறுபடியும் கால அதிகமா ஊனவே வேண்டாம். அவங்க சொல்லுவாங்க. எனக்கு அதுல இந்த ஸ்கின் கிராஃப்டிங் வேற பண்ணிருக்கு சார். ஆமா ரொம்ப அப்படி இன்னுமே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இன்னுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் கொஞ்ச நாளைக்கு. ஆனா காலை நீங்க உட்கார்ந்து காலை நீட்டி மடக்கி அதெல்லாம் அசைக்கலாம். நீங்க பெட்ல உட்கார்ந்துட்டு காலை மடக்கி நீட்டி விரல அசைச்சாலும் நீங்க காலை ஊனி பண்ண வேண்டாமே தவிர்த்து மத்த எக்ஸசைஸ்ல கட்டாயம் பண்ணலாம். நீங்க மல்லாக்க படுத்து 10 தடவை காலை நீட்டி மடக்கலாம், காலை மேல தூக்கலாம், இந்த யோகாலாம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் நல்லா பண்ணலாமே. காலை ரத்த ஓட்டம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். வேற காலை வந்து மிதிக்க கூடாது, கீழ பேங்க் பண்ண கூடாது. ஓகே. ரொம்ப பிரஷர் காலுக்கு பிரஷர் கொடுக்க கூடாது. ஆமா, நீங்க பிரஷர் கொடுக்க கூடாது. ஓகே சார். ஆமா, அது மட்டும் பார்த்துட்டா போதும். அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்க டோ ஆப்ரேட் பண்ணா கூட உங்களுக்கு கரெக்ட்டா அந்த ஷூ எல்லாம் பண்ணி தருவாங்க. ரெகுலரா பண்ணி தருவாங்க. சாதாரண ஷூ ஒத்துக்காது. அதெல்லாம் தனியா பண்ணி தருவாங்க. அது போட்டுட்டு கம்ஃபர்ட்டபிளா நடக்கலாம். நல்லா ஆர்டர் போட்டு நடக்கலாம். அந்த லோஃபர் சாக்ஸ்ங்கறத போட்டுக்கலாமா சார்? இப்ப ஆட் வருதே சார், அது மாதிரி போட்டு வீட்ல நடந்தாலும் அது எனக்கு ஒரு மாதிரி இன்கன்வீனியன்ட்டா இருக்குங்கிறதுக்காக சாக்ஸ் வீட்ல போட்டுக்கறத அப்படி போட்டுக்கலாமா? சிலிகான் இது மாதிரி போட்டுக்கலாமா சார்? சிலிகான்ல என்ன, சாதாரண காட்டன் சாக்ஸ் போட்டா போதும். நீங்க நார்மலா காட்டன் சாக்ஸ் போட்டா போதுமா சார்? சரி, வேற ஃபுட் எதுவும் இல்ல. ஃபுட்ல டயட்டுக்கு நம்ம சுகர்னா அதான் ஃபுட். சுகர் கண்ட்ரோல் செய்ய என்ன சாப்பிடுறீங்களோ சாப்பிட்டா போதும். கம்மி சாப்பிடுங்க, காய் நிறைய சாப்பிடணும், கீரை சாப்பிடணும், ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே சார்.
வெஜிடேரியன் தான், அதனால தான் ஃப்ரூட்ஸ் ஆப்பிள்னா கூட ஒரு பீஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். இல்ல அதான் இல்ல அந்த மாதிரி. ஒரு நாளைக்கு 200 கிராம் ஆப்பிள் சாப்பிடலாம். நீங்க சின்ன ஆப்பிள் ஒன்று சாப்பிடலாம், பப்பாளி பழம் சாப்பிடலாம், கொய்யா பழம் சாப்பிடலாம், 200 கிராம் சாப்பிடலாம். அதெல்லாம் சார் அதெல்லாம் ஒரு பீஸ் தான் எடுத்துக்கணும்ன்றாங்களே டயட்டிஷியன், அதான் கேக்குறேன். ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு 200 சொல்றாங்க. 200 கிராம் சாப்பிடலாம். 200 கிராம் சாப்பிடலாம். 200 கிராம்ஸ் கணக்கு. ஓகே சார். சார் நெக்ஸ்ட் இது உங்களுக்கு எப்ப சார் வெரி யூஸ்ஃபுல் சார்? உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு சொல்றேன்னு தெரியல. தேங்க்ஸ் சார், டன் சார். நான் ரொம்ப இல்ல பேனிக்கா இருந்ததுல எனக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கு. இருந்தா கூட இன்னொரு கால் நகத்துல லைட்டா ஒரு பொண்ணு இன்னைக்கு வந்தது, அதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்கு. சாதாரண பொண்ணு தான். அந்த மாதிரி வந்தா என்ன சார் பண்றது? நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் அதுக்கு சின்ன இதுனாலும் அதுக்கு ஒரு பேண்டேஜ் போட்டு இதா வச்சுக்கணும். அதேதான் நம்ம மக்கள் வந்து கட்டாய மாட்டாங்க. கட்டினா கட்டு விடுவாங்க. கட்டினா ஒரே ஒரு பிராங்கா சொல்றேன் சார். ஒண்ணே ஒண்ணு 2 வீலர் எடுக்கும்போது இந்த சைட் ஸ்டாண்ட்ல இடிச்சு அதுல லைட்டா பிளட் கிளாட் ஆகி சிவப்பா ஒரு மாதிரி இருந்தது சார். அதுலதான் சார் 1 வீக்ல கால் வீங்கி போய் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆம்புடேஷன் ஆயிடுச்சு. நீங்க அதுக்கே போயிருக்கணும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல, அது மாதிரி வந்தப்படி போயிருந்தீங்கன்னா நம்ம தடுத்துக்கலாம். டயபெட்டிக் ஃபுட் இஸ் பிரிவென்டபிள். நீங்க வந்து பாக்கவே கிடையாது. பயப்படுறதுக்கு இல்ல சார். நீங்க கேர்ஃபுல்லா போங்க. டோன்ட் கெட் அஃப்ரைட், பீ கேர்ஃபுல் அவ்வளவுதான். ஓகே சார். ரைஸ் எல்லாம் எடுத்து கூட சிறுதானியம் தான் எடுத்துக்கணும்ன்றாங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார்? இல்ல கோதுமை எடுத்தா குளூட்டன் இருக்குன்றாங்க, அதனால கேக்குறேன். தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க சார். நமக்கும் குளூட்டனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லம்மா. குளூட்டன்லாம் வெஸ்ட்ல இருக்கு, நமக்கெல்லாம் ரொம்ப காமன். நமக்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் நினைக்க கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம். நம்ம என்ன சாப்பிடுறதும் கூட எவ்வளவு சாப்பிடுறது முக்கியம். நீங்க 100 கிராம் பிளேட்ல சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த 100 கிராம்ஸ்ல 40 கிராம்ஸ் தான் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும். 40 கிராம்ஸ் தான் கார்போஹைட்ரேட். 40 ரைஸ் இருக்கணும். 40 கிராம்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கணும். காய், கீரை இருக்கணும். 20 கிராம்ஸ் பருப்பு இருக்கணும். நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸுக்கு பிளேட் நிறைய ரைஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு காய் போட்டு சாப்பிடுவோம். அது கிடையாது. காய் 1 கப் ரைஸ் வந்தா 1 கப் பருப்பு இருக்கணும், 2 கப் காய் இருக்கணும். சார் இந்த 1 கப் ரைஸ் எப்படி சார் மீன் பண்றீங்க? எவ்வளவு கிராம் தெரியல. குக்டு ரைஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்னே தெரியலையே சார். நீங்க 100ல 150 கிராம் சாப்பிடுங்க. அதுக்கு மேல வேண்டாம். 150 கிராம்ஸ் ரைஸ். ஓகே சார். அதுக்கு மேல வேண்டாம். அதுக்கு மேல சாப்பிட ரைஸ் போட்டுட்டே போங்க. ஆனா காய் போடுங்க. 1/4 கிலோ வெண்டைக்காய் போடுங்க, 1/4 கிலோ பீன்ஸ் போட்டுங்க. ஆனா ரைஸ் அவ்வளவுதான் வச்சுக்கோங்க. இட்லினா 3 இட்லி தான், 4 இட்லி வேண்டாம். சப்பாத்தி 2 சப்பாத்தி. அதனால ஃபர்ஸ்ட் தால் போட்டுக்குங்க. சரிங்க சார். மிட் மார்னிங்ல ஒரு ஃப்ரூட் ஒரு பழமும் சாப்பிடுங்க. ஒரு ஃப்ரூட் கொஞ்சம் மோர் சாப்பிடுங்க. ஈவினிங் ஒரு டீயும் கொஞ்சம் இது சாப்பிடுங்க, பல்ஸ் சாப்பிடுங்க. அந்த பயிறு சாப்பிடுங்க. சுண்டல். சார் காபி சாப்பிடலாமா சார்? காபி கட்டாயம் சாப்பிடலாம். காபி டீ நல்லது. 150 கிராம் சுகர் இல்லாம தான் சாப்பிடுறேன், அதனால கேட்டேன். ஆமா, 150 மில்லி 2 தடவை சாப்பிடுங்க. நாட் மோர் than that. 150 ml twice, இல்ல 100 ml 3 தடவை சாப்பிடலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க் யூ சோ மச் சார். ஹார்ட்ஃபுல்லி சொல்றேன் சார். ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூ இருந்தா எனக்கு எப்படி சார் கிடைக்கும்? எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, நான் ரிமைண்டர் போட்டு உங்க கால்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மார்னிங்ல இருந்து. அப்படிங்களாமா? ஓகே. தேங்க் யூ சோ மச் சார். தேங்க்ஸ் மா. பரவாயில்லை. இல்ல என்னதான் இங்கிலீஷ் இருந்தாலும் இங்கிலீஷ்ல நல்லா இது பண்ணாலும் மதர் டங்ல தான் அந்த டவுட் எல்லாம் கேக்குறது. அப்படிதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா வருது. ஓகே மா. தேங்க் யூ சோ மச் சார். தேங்க்ஸ் மா. தேங்க்ஸ். உங்களை பாக்குறது நம்பர் ஏதாவது கொடுப்பாங்களா, இல்ல உங்க மெயில் ஐடி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா சார்? நீங்க எங்க இருக்கீங்க? எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க ஆக்சுவலா நீங்க? நான் கரூர் சார். கரூர் தானே? நான் வந்து வடமதுரை ஊர்ல இருக்கேன். உங்க ஊர் பக்கம் தான் இருக்கேன். கரூர்ல எங்க இருக்கீங்க? கரூர்ல மெயின்ல தான் சார். கரூர் மெயின்ல தான் இருக்கேன். காந்திகிராம்னு சொல்லிட்டு மெயின்ல தான் இருக்கேன் சார். வடமதுரைனா திண்டுக்கல் வடமதுரையா சார்? ஆமா, அங்க தான் இருக்கேன். பக்கத்துல உங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். அப்படினா ஓகே சார். ஓகே, திண்டுக்கல்னு எனக்கு தெரியும் சார். ஆமா ஆமா. நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் எப்படி சார்? ஏதாவது வருமா இந்த மாதிரி? எனக்கு தெரியல, அதான் கேட்டேன். இன்னைக்கு உங்களுக்கு யார் அனுப்பிச்சாங்க? இன்னைக்கு உங்களுக்கு கடை எனக்கு யாரோ வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட் பண்ணாங்க சார். இப்போ நான் அந்த ஆம்புடேஷன் டயபெட்டிக் நீ எது வந்தாலும் நான் பைத்திய மாதிரி இந்த 1 மந்த்ல சர்ச் பண்ணாத அந்த மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப பேனிக். தேங்க் யூ சோ மச் யுவர் கேரியர். நீங்க பேனிக்கே ஆகாதீங்க. நான் வந்து என்னோட நம்பர் சொல்றேன். அந்த நம்பர் வச்சுங்க. அதுக்கு வேணா நீங்க அங்க இருந்து உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு நம்பர் மெசேஜ் பண்ணுங்க. நான் ஒரு நிமிஷம். சரிங்க சார். எந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்றது சார்? நான் சொல்றேன். 95 00 49 21 40 2140 9500492140.
ஆமா. இந்த இது ஓகே இது உங்க டாக்டர் உங்க சேகர். உங்க அவங்க நேம் உங்க நேம் நானே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன். ஏதாவது பிளான் தான் நானே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் a lot சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Thank you so much, doctor. We are, running short of time. Yeah, sure. I hope the queries were answered. If you have any more queries, you can reach out to us. Thank you so much, doctor, for your time. Great time. Thank you. Thanks for all the participants. Thank you so much. Thank you, everyone. Stay safe. Thank you. Thank you. Thanks.